Hi dears, welcome back to IPM Blog Geography classes. Today we are going to discuss an important and simple topic from the second chapter, In Search of the Source of the Wind. We have already discussed that different types of the wind. Today, there are only two winds are remaining from the last part of the second chapter. They are, first one, local wind. Another one is that variable wind. Let us discuss that two topics in detail. Now we are going to study the first concept and first topic is that local winds. You can see the heading on the screen. What is that local wind? Do you know any local wind's name? There are different types of the local wind exist in the earth. What is that local wind? Have get a clear idea. The local winds are winds whose effects are limited. The local winds are winds whose effects are limited to a comparatively smaller locality. Once against that, the local winds are winds whose effects are limited to comparatively smaller locality. It is formed as a result of the local pressure differences. It is formed as a result of the local pressure differences. These winds are very weak. These winds are weak. We can see that different types of the local winds exist in different parts of the earth. First of all, low mango showers, Kalbaishagi. These are the local winds from India. Another three is that Fern, Chinook and Harmattan. These are the another local winds. It blows the other part of the world. So let us discuss that each one by one in detail. Okay, can you understand me? Yes. Now we are going to study that one by one. The first wind is that Lu. Lu is the one of the local wind that blowing in India. Lu is the one of the local wind that blowing the northern Indian plain. It is a hot and dry wind. It blow from the Rajasthan desert. Once again, please that Lu is the one of the local wind northern Indian plain. It is a hot and dry winds. Have you got it? Have you got it? Now it is blow from the Rajasthan desert. It causes to rise the temperature in summer season northern Indian plain. Have you got it? Adava നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ പ്ലേനിൽ വീശുന്ന അതിശക്തമായ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡാണ് ഏതെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡ്സ്. ആസ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദി ലൂ, ഇറ്റ് കോസസ് ദി റൈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ സമ്മർ സീസൺ ഇൻ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. The another wind is that mango showers. Say with me, mango showers. It is one of the another local winds from India. Mango showers. It blow to the southern part of India, especially Kerala and Tamil Nadu. How did they get the name? It acquired the names owing to the fall of the ripe mangoes on the arrival. So it get the name mango showers. അഥവാ ഈ മാംഗോ ഷവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലോക്കൽ വിൻഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാങ്ങകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? പഴുത്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് പേര് വിളിച്ചു? മാംഗോ ഷവേഴ്സ്. Another, the third local wind in India, what is that? Kalbaishagi. It is another local wind is that Kalbaishagi. It is another local wind in India that is known as a Kalbaishagi. It blows to the Bengal, Bihar and Orissa states. It is very useful for the cultivation of the tea plant and coffee. So
These are the three local winds experienced in India. Which are the three local winds in India? First one, low, then Kalbaishagi. Another wind is that mango showers. Another three local winds are, first one is that Chinook. Chinook is the another local wind. It blows down slope of the eastern part of the Rocky Mountain in North America. Once again, Chinook is the another local wind. It blows down the slope of the eastern part of the Rocky Mountain in North America. It is very hot and dry wind. Chinook is also hot and dry wind. As the arrival of the Chinook, snow along slope of the eastern Rocky Mountain melt away. So it got the name. The term means that snow eater. The term Chinook means that snow eater. അതാ മഞ്ഞ് തീനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Because the term Chinook is suited for its peculiarity. The term Chinook is very useful and suited for its peculiarity. As the arrival of the Chinook, the wind reduces the severity cold. So, therefore, moreover, it is very helpful for the cultivation of the wheat northern Canadian lowland. Once again, that as the arrival of the Chinook, the wind reduces the severity cold in North America, especially eastern part of the Rocky Mountain. It is very helpful for the cultivation of the wheat Canadian lowland. Once again, it is very helpful for the cultivation of the wheat Canadian lowland. So it is known as this wind is known as a Chinook. Chinook blow in North America, the eastern part of the Rocky Mountain in North America. Once again, that Chinook is the one of the local winds that blow eastern part of the Rocky Mountain in North America. Have we got it? Then another wind is that Fun. Fun is the another local wind. Fun is the another local wind that blow the European countries. It is another local wind. It is known as a Fun. Fun is another local wind that blowing the southern part of the Alps mountain in Europe. It is a hot and dry wind also. So it is known as a European Chinook. So this wind is also known as a European Chinook. Because of this wind, it reduces the severe cold in Europe. So it is known as a European Chinook. Fun is also known as a European Chinook. അതാ യൂറോപ്പിലെ ചിനൂക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഫൻ. ഇത് എവിടെ വീശുന്നു? യൂറോപ്പിലെ ആൽപ്സ് മൗണ്ടെയിൻ്റെ സദേൺ പാർട്ടിൽ വീശുന്ന ഒരു ലോക്കൽ വിൻഡാണ്. Then last wind is that Harmattan. You can see that on the blackboard, the Harmattan. Harmattan is the another local wind that blow in the African country. It is blow from the Sahara desert west to the African country. So it is very helpful for the African countries. As a result of this arrival of the Harmattan, the humid and sultry condition improved significantly. So the people called the Harmattan doctor. Once again, that as the arrival of the Harmattan, the humid and sultry condition improved significantly. So the people of the Africa called a Harmattan doctor. So it is the different local winds are exists in different parts of the world. There are 6 local winds are discussed now. Which are the first one, low, mango showers and Kalbaishagi. These are the local winds of the India. Which are the local winds of India? Low, mango showers and Kalbaishagi. The another 3 local winds is that Fun, Harmattan and also
Chinook. Chinook, Harmattan, and also Fun. These are the another local winds. Chinook is experienced Northern America. Harmattan is African countries. Then Fun is in Europe. These are the three local winds we have already discussed. You can remember that with the simple technique 6 winds and blowing region. First of all, you can remember that this code. See that code on the screen. Afrikile Harmattan. Afrikile Harmattan. Once again, Afrikile Harmattan. ഇന്ത്യയിലെ മാളുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ. ആഫ്രിക്കയിലെ ഹർമാട്ടൻ ഇന്ത്യയിലെ മാളുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ. ആപ്പിൾ ഫോണിൽ നേരെ ചിനുവിനെ വിളിച്ചു. ആഫ്രിക്കയിലെ ഹർമാട്ടൻ ഇന്ത്യയിലെ മാളുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആപ്പിൾ ഫോണിൽ നേരെ ചിനുവിനെ വിളിച്ചു. ഒന്നുകൂടി പറയുന്നവർ നോക്കണേ. ആഫ്രിക്കയിലെ ഹർമാട്ടൻ ഇന്ത്യയിലെ മാളുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആപ്പിൾ ഫോണിൽ നേരെ ചിനുവിനെ വിളിച്ചു. കിട്ടിയല്ലോ? അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കി ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്ന്. ആഫ്രിക്കയിൽ വീശുന്നതാണ് ഹർമാട്ടൻ. ഇന്ത്യയിൽ ആരൊക്കെയാ? മാളുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക. മാംഗോ ഷുവേഴ്സ് മാ എന്നുള്ളടത്ത്, ലൂ എന്നുള്ളടത്ത് ലൂ. ഓക്കെ, കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാൽബൈശാഖി. ആപ്പിൾ ഫോണിൽ ആൽപ്സ് മൗണ്ടൈനിൽ വീശുന്നതാണ് ഫോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നേരെ NARE എന്ന ഇതുണ്ടത് നേരെ. ഓക്കെ, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ റോക്കിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ വീശുന്നതാണ് ഏതെന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ചിനൂക്ക്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കണം? ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു. ആഫ്രിക്കയിലെ ഹർമാട്ടൻ ഇന്ത്യയിലെ മാളുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആപ്പിൾ ഫോണിൽ നേരെ ചിനുവിനെ വിളിച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡിലൂടെ 6 കാറ്റുകളും അത് വീശുന്ന പ്രദേശങ്ങളും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഇതൊരു പട്ടികയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മാച്ചിങ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശങ്ങളും അത് വീശുന്ന കാറ്റുകളുടെ പേരുകളും പ്രദേശങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദി അനദർ ടോപ്പിക് ഇസ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ വിൻഡ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ഹെഡിങ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ വിൻഡ്. In addition to seasonal wind and planetary wind and also local winds, there is another wind forms without any particular pattern of the place and time. There is another wind forms without any particular pattern of the place and the time. It is from the pressure variation in a particular region. So it is known as a variable wind. The cyclone and anticyclone are the best example of the variable wind. Once again that cyclone and anticyclone are the best example of the variable wind. Have I got it? Let us discuss that one by one. What is that cyclone? The first variable wind is that cyclone. You can see that 2 picture are cyclone winds picture. The first picture of the cyclone is in northern hemisphere. The cyclone blows the northern hemisphere. The second picture, you can see that is in southern hemisphere. The direction of the cyclones are not a same north and southern hemisphere. Northern hemisphere southern hemisphere cyclone direction എന്തല്ല ഒരേ പോലെയല്ല. The northern hemisphere cyclone is the anti-clockwise. The northern hemisphere, you can see that in picture, the northern hemisphere cyclone blows anti-direction of the clock. Then southern hemisphere, it blows the direction of the clockwise. So what is that cyclone? You can see its center is in low pressure and surrounding the outward there is a high pressure.
when there is low pressure of an area in the center, when there is a low pressure area of a center surrounded by high pressure of an area, the wind blow from the surrounded towards the center. The strong wind blow from the surrounded region towards the center. It is known as a cyclone. Cyclone blows in northern hemisphere anti-clockwise and southern hemisphere, what is that, in clockwise. Once again, that when there is a low pressure of an area in the center, when there is a low pressure of an area in the center surrounded by high pressure of an area, the strong wind blow from the surrounded towards the center. So it is known as a cyclone. The cyclone direction northern hemisphere anti-clockwise and southern hemisphere clockwise. It is a cyclone variable wind. Another cyclone wind is that anti-cyclone. You can see that anti-cyclone picture. There are two pictures. Both pictures are anti-cyclone picture. It is in northern hemisphere and southern hemisphere. The direction is not a same anti-cyclone both hemisphere. It is a different. Look at the picture. The center of the anti-cyclone experienced a high pressure, and that surrounding area experienced low pressure. When there is a high pressure in the area of a center surrounded by low pressure. Once again, that when there is a high pressure in area of the center that surrounded by the low pressure area, the wind blow towards the all direction from the center. It is known as a anti-cyclone. Once again, that look at cyclone. The center experienced high pressure and surrounded area experienced low pressure. Wind blow out towards the all direction from the center. Once again, that the wind blow out towards all direction from the center. It is known as a anti-cyclone. The anti-cyclone wind blow in northern hemisphere clockwise, and also southern hemisphere the anti-cyclone occurring or experienced anti-clockwise. These are the two types of the variable winds. Once again, that anti-cyclone central high pressure ആണ്, the surrounding region എന്തായിരിക്കും, low pressure ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വിൻഡ് ഈ സെൻട്രൽ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്നും സറൗണ്ടഡ് ഏരിയയിലേക്ക് വിൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും, വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ നിന്നും ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സറൗണ്ടഡ് റീജിയനിലേക്ക് വീശുന്ന ഈ ഒരു വിൻഡിനെയാണ് നമുക്ക് ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, പ്രതിചക്രവാതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്തായിരിക്കും, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വീശുക. എന്നാൽ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ ബ്ലോ ടു ദി direction of the anti-clockwise. So these are the different types of the variable wind. Variable winds are cyclone and anticyclone. Okay, ഇത് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കിലൂടെ ഈ സൈക്ലോണിനെയും ആൻറ്റിസൈക്ലോണിനെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലി പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്ലോണെ കാണാം. ഈ സൈക്ലോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു സംഗതി തരുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പിക്ചർ നോക്കുക. ആ പിക്ചർ നോക്കി നമ്മൾ മർദ്ദവും കാറ്റ് വീശുന്ന സംഗതിയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈക്ലോണിനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാടി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഉള്ളിലാന്യൂനമർദ്ദം പുറമേയാണുച്ചമർദ്ദം, പുറമേ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വിശുന്നു ചക്രവാതം.
ചക്രവാതം സൈക്ലോണ സൈക്ലോൺ വിൻഡ് സൈക്ലോണ സൈക്ലോൺ വിൻഡ് സൈക്ലോണ സൈക്ലോൺ വിൻഡ് ഉള്ളിലാ ന്യൂനമർദ്ദം പുറമേയാണുച്ചമർദ്ദം പുറമേ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വീശുന്നു ചക്രവാതം 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 ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചക്രവാതത്തെ സൈക്ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിപ്പടിക്കാം. ഇനി ആൻറ്റി സൈക്ലോൺ എങ്ങനെയാണ്? ഉള്ളിലാണുച്ചമർദ്ദം പുറമേയാന്യൂനമർദ്ദം ഉള്ളേ നിന്നും പുറമേലേക്ക് വീശുന്നു ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ 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 ഉള്ളിലാ ഉച്ചമർദ്ദം പുറമേയാന്യൂനമർദ്ദം ഉള്ളേ നിന്നും പുറമേലേക്ക് വീശുന്നു ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ 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 ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ. ഈ സൈക്ലോണിനെയും ആൻറ്റിസൈക്ലോണിനെയും നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാതിരിക്കാൻ ഈ വരികൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, we can see that we have already completed our second chapter also. I think that you have understand every each and topic from this chapter, so we can see the next class or next chapter. Okay, thank you all of you.